Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Suicide of Rachel Foster. Mal eine Anmoderation, ich habe das aber jetzt nicht mehr gemacht, die letzten Folgen, weil ich das in einen Wisch aufgenommen habe. Und ich weiß nicht, ob das jetzt bei so einem krasses Story-Game, dass man da so ein Recap hat oder so. Deswegen habe ich das gelassen. In der letzten Folge mache ich es jetzt halt trotzdem. In der letzten Folge sind wir in der Kapelle aufgewacht, haben einiges erfahren und ein Zimmer, nachgebautes Zimmer von Rachel unterm Hotel äh, entdeckt. Und heute stehen wir hier wieder einmal vor der verschlossenen Tür, in der wir einst standen, und melden das mal Irving. Irving. Finally. I'm okay. I was dying on this chair. You're right. That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me, to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Es ist auch schon merkwürdig. Alle Kabels gehen da in diesen Raum dahin und das sieht so aus, als wenn da auch Licht brennt. Okay. Vielleicht wohnt ja doch jemand hier mit uns. Warum sind also alle Zimmer immer zu? Das verstehe ich nicht. Naja. So, was wollt ihr jetzt machen? Ich sollte einen Blick ins Mezzanin werfen. In der Mitte finden die Dinge ihre richtige Position. Oder was? Checkliste. Okay. Mezzanine habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß noch nicht mal, wie man das ausspricht. Ja, wahrscheinlich ist es halt einfach da, wo dieses Fragile Paket ist. Ja, hier, wo die Tür auch offen ist. Das müsste es sein, angeblich. Also laut Karte. Bin mal gespannt. Ich dachte eben, da wäre was.
Oder ist es das hier? Ich habe mich hier auch noch nie so wirklich umgeguckt, ne? Crumbs? Ich glaube... Ich weiß es gerade nicht tatsächlich. Bilder? Guck mal, haben wir uns auch noch nie angesehen. Das kann man sich dann nie angucken. Dass es hier auch alles detailliert ist, ne? Schon krass. Ja, hier fehlt ja so eine Eispickel. Cool. War das hier schon immer dreckig? Ich weiß das gar nicht tatsächlich. Alles klar, hier mit You Are Here. Okay, das ist dann hier wirklich das Timberline Hotel. So klein. Okay. Ach, wo ist dieses Mess sein? Wo soll das denn sein? Schade, dass man hier nichts macht. Also das ist ein ziemlich geiler Raum. Aber schade, dass man hier nichts machen kann, leider. Vielleicht sind das ja auch Easter Eggs, also ich kenne die Spiele nicht. Aber vielleicht sind das hier auch Easter Eggs oder so. Weil warum sollte es einen Game-Raum hier geben, ne? Diskette? Hier einfach so? Krass. Okay. Vielleicht doch das Stückchen hier oben? Weil wir waren ja gerade im Office drin, also irgendwas ist hier falsch. Ach, okay. Geheimraum wieder unter der Treppe, alles klar. Alles klar. Ich beende dann auch heute die Folge. Okay. Erstmal gucken, ob es Geister gibt. Okay. Dann gehen wir mal mit Licht rein. Was zur Hölle ist das bitte schön? Okay. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and it's a nightmare. There are mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Okay. Sie will den Stick nicht wieder haben. Hätte ich auch nicht gehabt. Okay, hier war eben niemand. Hier ist jemand gelaufen. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr, ne? Das ist so crazy. Where are you, Nicole? It's about time. Did you hear my messages? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing?
What? Are you drunk? Keep going. Hello? Hello, Irving. Okay. Die Schuhe waren hier aber vorher noch nicht, ne? Nee, die sind relativ frisch. Aber wir haben ja hier jemanden gehört, der kam hier von draußen. Alter, ist das ist schon geil, das Spiel, ne? Das ist so atmosphärisch und das, was man sich in den Kopf abspielen tut, ist schon krass, tatsächlich. Okay. Warte mal, das Schild? War das auch vorher da? Ich weiß das nicht. Okay, dann gehen wir mal wieder hoch zum zweiten Stock. Schon krass. Also definitiv muss hier jemand wohnen. Also wahrscheinlich Irving. Weil woher kennt er sich so gut aus? Woher weiß er, was wir machen? Ja, das wird wahrscheinlich Irving sein. Der vielleicht hinter der verschlossenen Tür. Ja, alles klar. Okay, dann gehen wir da mal rein. Es wird höchstwahrscheinlich Irving sein. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Gleich wissen wir, was sich hinter dieser Tür verbirgt. Let's go. Das ist doch unser Auto. Ach du Heilige. Ach du Heilige. Der hat uns beobachtet. Das ist Rachel. Krass. Nehmen wir mal an, das ist der Eishockeyschläger, mit dem sie... Oder das Baby vielleicht? Was ist das hier alles? Mixtape? Was steht da? Clinky's Christmas? Oder Dicky's Christmas? Sehr schlecht zum Lesen. Warte mal, bevor ich da rangehe, gehe ich hier nochmal hinten schauen. Definitiv war ja. Okay, hier war jemand drin. Im Haus und hat die Fotos gemacht. Beziehungsweise versucht sie jetzt zu lichten. Na, wie sagt man das? Fertigzustellen. Ich kenne den Begriff nicht. Aber da gibt es ein cooles Spiel, das werde ich auch mal irgendwann spielen. Das Martha, irgendwas mit Martha's Death oder so. Das möchte ich auch gerne spielen. Scheint auch ein sehr geiles Story-Walking-Spiel zu sein, so wie das hier. Aber erstmal funken wir Irving an. Hello? I imagine you found my room. What? What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. Is this a joke? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA.
You? Jenkins? You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Your father wanted to keep you out of it. I convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies. But now it's time for the truth to come out. Finally. What do you want to do now? I want to tell you a story. There was an invisible boy. Like everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. But his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. A heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what retard meant. That's what they called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her. But I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her. For real. My dad. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate your sister. I was just jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have forgotten you? I was raised to be forgotten. Irving, where are you right now? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. I want to know what you want from me. You have to keep going. To get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Alles da, die Tür konnte ich nicht öffnen. Was für eine kranke Scheiße. Also, wow. Einfach wow. Und hier, dass ich dann immer
durchgeschlichen durch die Wände und alles. Das hier ist ja der Attic. Ach du Heiliger. Tür geht wieder zu. Wow. Hier soll es wohl enden, wa? Deswegen auch die ganzen Zigaretten hier, Lucky Stars und so, das sind alle dann von Ihnen, oder was? Das war ja richtig gerade. Face, Glaube. Okay. Soll wohl Rachel sein, also seine Schwester. Ja, das ist schon krass. Schlüssel. Höchstwahrscheinlich unser Autoschlüssel. Das heißt nichts Gutes. Das heißt, er hat uns die geklaut und er war das halt ja auch alles. Gucken wir uns das mal an, was er zu sagen hat. A few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. I imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is, and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in talking the air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There's a lot of light here. There's light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Nee, Rachel ist nicht mehr hier. Irving ist hier, aber Rachel ist definitiv nicht hier. Was ist... Müssen wir die Schlüssel nehmen?
Okay, klasse. Ach, der war hier und hat hier Mörder eingeschrieben. Alles klar. Alter. Alter, ist der... Na gut, ne? Wen kann man's verübeln? Aber wir waren's doch eigentlich gar nicht. Wer jetzt... Ich dachte eben... Was heißt, sehen wir Irving denn noch? Ich glaube nicht. Alles klar. Das ist so creepy alles. Geht das jetzt hier wieder zu? Nee. Oh, Junge. Hab ich mich verjagt. Wie hat er das denn gemacht? Okay, jetzt können wir hier auch nicht mehr rein. Bestimmt ein Windzug, ne? Alle Fenster auf und dann Durchzug verursacht. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. Okay. Es gibt auch keinen Weg hier zurück, aber habt ihr das gesehen? Ich bin da in den Raum reingegangen und dann war da wieder so ein Licht. Genauso wie der Schmetterling. Komisch. Hier ist das nicht. Naja. Dann gehen wir mal ins Claires Auto. Also unsere Mutter wahrscheinlich. Also ich denke mal, wir gehen jetzt aufs Ende zu. Ich weiß aber nicht, was man hätte noch machen können, um irgendwas zu verändern oder vielleicht ein anderes Ende zu bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das so mache wie bei Twin Mirrors. Ob ich dann auch mehrere Enden zeige. Das weiß ich nicht. Müsste ich mal schauen. Aber vielleicht, wenn dann halt nur Commentary tatsächlich dann. Ah, Kofferraum ist vorne bei solchen Autos, alles klärchen. Okay, Trophäe gekriegt, Pack Red. Wir haben wahrscheinlich Rachels, was ist in dieser Decke? Wasch sie. Okay.
finde ich krass, ne? Wie man sich denn doch hier irgendwie doch zurechtfindet. Schon nicht schlecht. Soll ich sie denn waschen? Hier, im Waschraum? Ah, Waschbecken, alles klar. Oh, God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah. I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. But she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen,
We can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. What? Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can... and go back to her. Don't go. You can't. Don't leave me, too. We have our drink. It's not a goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Nikki. We'll meet again. Another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Is that you? Nee, das kann nicht sein. Was will sie jetzt machen? Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home, and I have to stay here. Forever. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Okay, You know, Mom, I was thinking about going to the lake. ist klar. Remember where we went with Uncle John last year? Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day, but they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Ich kann nichts machen. Das ist echt traurig. Okay.
Mir bleibt dann nichts anderes zu tun. Ich kann nichts machen. Okay. Ich würde es nicht tun, aber... Oh, Wait. I did all that you asked me. also... Wow. Das macht mich gerade echt sprachlos. Also... Wow. Geht ja nichts anders. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. Dann fahren wir mal nach Hause, würde ich sagen. Also... Das... Muss nicht sein eigentlich. Schalt's wieder aus. Hey, ich hab doch gedrückt. Vielleicht all together again. Trophäe gekriegt. Weil das ist keine Lösung. Also das ist... Also... Na? I'll stay here with you, Daddy. Mom, we'll bring back the Timberline to its fortune together. We will be happy again, all together. Yes. Like a whole family. No more anger. Das war The Suicide of Rachel Foster Bob. Das war also... Haben wir jetzt doch überlebt? Ich hab's ja noch rechtzeitig ausgeschaltet. Aber dann denke ich mir mal halt, dass sie wie ihr Vater dann leben wird als Einsiedler und irgendwann dann halt auch paranoid vielleicht. Boah, das ist krasse Kost. Richtig geiles Spiel von 101 Games. Die haben es entwickelt, gepublished von Daedalic Entertainment. Ein richtig geiles Spiel. Also, das muss man wieder loben, ne? Synchronsprecher, ist super top für ein Indie-Game. Diese Horroraspekte, dass man immer so einen kleinen Horror hatte, so, ne? Dass da vielleicht jemand gleich von der Ecke springt oder sowas. Auch gegen Ende mit den ganzen Türen und so, was Irving da veranstaltet hat. Einfach super, auch mit den Puppen und so. Krass. Krass. Also, Irving war der Bruder von Rachel und hat sich dann wahrscheinlich selbst umgebracht. Special thanks to 101 Games, would like to thanks. Auf jeden Fall. Das war ein richtig geiles Spiel. Und wie am Anfang, ich blende das hier nochmal gegen Ende ein. Na, das hatte Themen wie Selbstmord, Depression oder sonst derweiligen. Das blende ich hier nochmal am Ende ein. Und wie gesagt, man findet immer einen Weg raus. Das muss nicht immer eine Lösung sein.
den Weg zu wählen. Es gibt immer eine andere Lösung. Irving hat den gewählt, aber Irving war ja auch viele Jahre ohne Hilfe. Ne? Das ist halt immer so schwierig, da irgendwas, einen Mittelweg zu finden. Auf jeden Fall lohnenswerter Game. Im PlayStation Store, ich glaube, das gibt es auch für die Switch, PC und so. Also im Steam ist es immer relativ oft im Angebot, denke ich mir mal halt. Und auch für wenig Geld. Im PlayStation Store war es jetzt auch öfters mal ein Angebot. Für 2 Euro. Da habe ich mir halt gedacht, warum nicht? Das Spiel war nicht blind tatsächlich. Ich habe da damals schon ein Let's Play gesehen, aber auch viele Jahre her. Vieles ist auch verwaschen. Aber ziemlich geiles Game. Und für 2 Euro, also für so günstiges Geld. 2 Stunden Spielspaß. Warum nicht? Also richtig gutes Spiel, muss ich sagen. Synchronsprecher, alles top. Wie auch in Cloudpunk. Super Leistung für ein Indie-Game. Ne? 101 Games, top Spiel. Hoffentlich kommt vielleicht irgendeinen anderen Teil raus. Vielleicht eine Fortsetzung, wie die verlaufen soll, weiß ich nicht. Aber ich bin beeindruckt. Ich muss es erstmal sacken lassen. Und ja, ich schätze, wir sind nicht tot. Wir haben uns nicht umgebracht. Ich habe das noch rechtzeitig ausgeschaltet. Zum Glück. Ich werde definitiv noch die anderen Enden zeigen. Aber die werden dann nur Commentary sein. Einfach nur die. Ich glaube, gibt es 3 Enden. 2 schlechte, ein gutes. Ich hoffe, wir haben jetzt das Gute erreicht, weil wir uns ja nicht umgebracht haben. Ich denke mal halt, wir enden halt so wie Leonard, ne? Einfach, irgendwann kriegen wir eine Psychose und dann, na, so denke ich mir das halt, dass wir dann so enden und vielleicht für Irving einen Schrein machen irgendwo. Das weiß ich nicht. Das kann vielleicht ein zweites Spiel dann weiterspinnen, die Geschichte, wenn es noch irgendwann mal ein Teil rauskommen würde. Fürs Erste bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war ein Zwischenprojekt. Das Hauptprojekt geht immer weiter um 20 Uhr. Das hier werde ich, weiß ich nicht, wann ich das hier veröffentlicht werde. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir hören uns in einem nächsten Projekt oder Hauptprojekt oder Mini-Projekt, je nachdem.